Morning, students. Today we have to discuss about pregnancy and embryonic development. Right? Students, listen to me. In this topic, we have discussed about major about embryonic development because of previously we have discussed about fertilization and even implantation also. Right? So, what is the last part? Implantation. You know, the part of implantation of the zygote is called as what? Blastocyst. What is it? Blastocyst. Right? So blastocyst from the fallopian tube, which moves towards uterus and attach the wall of the uterus is called as what? Implantation. Student, listen to me. It's about structure of blastocyst and it's two layers. Outer is about what? Trophoblast. And the inner is what? Cell mass. Good. Right? So first one. It's about ovary. It's about inner. It's about what? Endometrium, perimetrium, myometrium, endometrium. Right. So the blastocyst from here, which moves towards to where? Uterus, and which should be implant here, right or wrong? This is called as implantation. This is called as implantation. Zygote moves towards uterus and attach the wall of the uterus is called as implantation. Clear? Now, after insertion, means after enter inside, the endometrium which covers what? Blastocyst. Got it? This is what about implantation. Good. So now what I'm asking you all, it is about tissue, the part of what? Endometrial tissue. Got it? Uterine part. And next one, which consists of numerous what? It's also consists of numerous blood vessels. Got it, all of you? What I'm asking you now is that blastocyst is surrounding to the, blastocyst is surrounded by blood vessels and uterine tissue. Say yes or no, all of you? Yes, sir. Blastocyst అనేది దాని చుట్టూ ఏముంది చెప్పండి, బ్లడ్ వెసల్స్ ఉన్నాయి, అలానే ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ కూడా ఉంది కదా. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది బ్లాస్టోసిస్ట్ కదా, దాని చుట్టూ మనం ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాం న్యూమరస్ ఏమని అంట బ్లడ్ వెసల్స్ ఉన్నాయి. రైట్. యాజ్ యూజువల్ గా ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ కూడా ఉంది కదా, ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్ గా ఈ ట్రోఫోబ్లాస్ట్ లో యాంటీరియర్ పార్ట్ ఏమంటారంటే సిన్సిషియో ట్రోఫోబ్లాస్ట్ అంటారు. ఏమంటారంట? సిన్సిషియో ట్రోఫోబ్లాస్ట్. ఇన్నర్ పార్ట్ ఏంటంటే తెలుసా? సైటోట్రోఫోబ్లాస్ట్. ఏంటి చెప్పండి? అది
cytotrophoblast, right? So nothing but trophoblast. Soon after implantation, from the cytoblast of like even trophoblast, right? From here, there is a chance to arise of a finger-like projections. Finger-like projections arise from the part of where trophoblast, right? So the finger-like projections of trophoblast is called as, you know what? Chorionic villi. What is it? Chorionic villi. That's it. Finger-like projections of trophoblast is called as what? Chorionic villi. So now I am asking you all, what is it here? What is it here? What is the layer? Endometrial tissue, right? It's a part of tissue and it's a blood vessel. Good. Now, what are the here? Finger-like projections are what? Chorionic villi. Now, what I'm saying you, this chorionic villi, which is interdigitated with the uterine tissue, means chorionic villi plus what? Uterine tissue. Both are interdigitated, means both are together and forming structural and functional unit between mother and embryo is called as what? Formation of placenta. చూడండి ఈ యుటరైన్ టిష్యూ అండ్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎండోమెట్రియం, రైట్? రెండు కలిసి ఒక లేయర్ ఫామ్ అయింది బేబీ చుట్టూ. దాన్ని ఏమన్నారంటే చెప్పండి, ఏమన్నారంట? ప్లాసెంటా అన్నారు. ఏమన్నారంట? ప్లాసెంటా. దట్స్ ఇట్. Got it? What is the function of placenta? Placenta, which carry off nutrients, oxygen, right? And even removal of carbon dioxide, excretory waste or excretory material from the baby. Got it, all of you? Baby నుంచి చూడండి, ఫస్ట్ బేబీకి ఏంటవి? న్యూట్రియంట్స్, ఆక్సిజన్. తర్వాత బేబీ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఎక్స్క్రిటరీ వేస్ట్ కదా, అవన్నీ తెలిసిపోయే ఒకే ఒక స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే చెప్పండి అనేది placenta. That's it. Got it, all of you? Good. This is what about placenta formation. The next one, placenta connects to baby or embryo. Placenta connects to embryo by the special structures called a cord-like structure called what? What is it? Umbilical cord. What is it? Umbilical cord. Make sense kada? Is what about? What is here? Umbilical cord. What is it? Umbilical cord. Mother to baby. From the baby to, right? So from the baby to mother and mother to baby. So from the baby to the baby, right? So from the baby ante baby nu chudadi and to the baby ante baby ki vachedi definitely ga. Got it? So a placenta అనేది baby కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందంటే దేని ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఏం పేరు దీని పేరు? umbilical cord. That's it. It's about umbilical cord. Got it, all of you? Right? Good. This is what about formation of umbilical cord and next one, umbilical cord form. And what we discussed here about the placenta which component even the act as a endocrine part. What is it? Endocrine. What is function of endocrine? Secretion of what? Hormone. Secretion of hormones. I am writing here about the different types of hormones of placenta. The first one is about, let me know all of you, it's about said to be HPL. What is it? HPL. And next one is about HCG. What is it? HCG. And even progesterone. What is it? Progesterone. And next one is about what? These four. And I'm going to tell you each one function. First one, ఏంటది? HPL అంటే ఏంటిది? హ్యూమన్ ప్లాసెంటల్ లాక్టోజన్. ఏంటది? హ్యూమన్ ప్లాసెంటల్ లాక్టోజన్. ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు చూడమ్మా, మదర్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏమవుతాయి? అండ్ ప్రోటీన్, గ్లూకోజ్ వస్తాయి కదా. ఆ గ్లూకోజ్ బ్లడ్ లో ఉంది కదా, ఇన్సులిన్ వచ్చి ఆ గ్లూకోజ్ యూటిలైజ్ చేస్తుంది కదా మదర్ కి, అవునా కదా? ఎవరికైనా జనరల్ గా. కానీ హ్యూమన్ ప్లాసెంటల్ లాక్టోజన్ ఏం చేస్తుంటే
మదర్ బ్లడ్ లో ఉన్న గ్లూకోజ్ ని ఇన్సులిన్ తీసుకోకుండా ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంటే ఇన్హిబిట్ చేస్తాం, ఇన్సులిన్ ఫంక్షన్ స్టాప్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? మదర్ బాడీలో ఇన్సులిన్ లేకుండా ఉంటే మదర్ బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ అలానే ఉంటుంది కదా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆ మదర్ బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బేబీకి వెళ్తుంది కదా, రైట్? సో అంటే గ్లూకోజ్ కూడా బేబీకి వెళ్తుంది కదా, బేబీ సర్వ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? బేబీకి ఎక్సెస్ న్యూట్రియంట్ వస్తున్నాయి కదా. అలా బేబీకి ఎక్సెస్ న్యూట్రియంట్ ఉపయోగపడే వేలో లైక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏంటిది? హ్యూమన్ ప్లాసెంటల్ లాక్టోజన్. అండ్ ఇంకా ఫంక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ సింపుల్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెటబాలిజం. ఏంటి మనది? మెటబాలిజం. అండ్ సింపుల్ ఫ్రమ్ ద లైక్ ఫ్యాట్స్. ఏంటది? ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫ్యాట్ ని డిగ్రేడ్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఉపయోగపడే వన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ ఏంటంటే చెప్పండి, ఏంటది? హ్యూమన్ ప్లాసెంటల్ లాక్టోజన్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ వాట్? ఏంటది? మెటబాలిజం. ఏంటది? మెటబాలిజం అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మదర్ గ్లూకోజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ వితౌట్ యూటిలైజింగ్. మదర్ యూటిలైజ్ చేసుకుంది అనుకోండి, ఆ బేబీకి గ్లూకోజ్ వెళ్ళదు కదా. అర్థమవుతుందా? సో ఆ విధంగా ఈ ప్లాసెంటల్ లాక్టోజన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటన్నది? హ్యూమన్ కొరియానిక్ గోనాడోట్రోపిన్ హార్మోన్. HCG అంటే ఏంటన్నా? హ్యూమన్ కొరియానిక్ గోనాడోట్రోపిన్ హార్మోన్. You know what is the function which helps in maintenance of corpus luteum in the initial days? What is the function of corpus luteum? Secretion of progesterone which sustain pregnancy up to how many months? 3 months. ఆ 3 months వరకు కార్పస్ లూటియం ప్రొజెస్ట్రాన్ సెక్రెట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కార్పస్ లూటియం మెయింటైన్ అవ్వాలి కదా. ఆ కార్పస్ లూటియం మెయింటైన్ అవడానికి సపోర్ట్ చేసే ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ ఏంటంటే చెప్పండి, HCG. అంటే ఏంటది? హ్యూమన్ కొరియానిక్ గోనాడోట్రోపిన్ హార్మోన్. నథింగ్ బట్ మెయింటైన్ ఆఫ్ వాట్? కార్పస్ luteum. Good. Next one, progesterone. మనకు తెలుసు కార్పస్ luteum will be degenerate up to how many months? 3 months. After 3 months that will be degenerate. So from there, after degeneration of corpus luteum there will be no progesterone కదా. బట్ దాని తర్వాత బేబీకి సస్టైన్ అవడానికి సరిపడే హార్మోన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటే ప్లాసెంటా. దట్ ఇస్ వాట్ progesterone. కరెక్ట్? సో progesterone up to how many months? Up to 9 months. ఫస్ట్ 3 months ఎక్కడ? కార్పస్ లూటియం నుంచి. నెక్స్ట్ 3rd month to 9th month ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ప్లాసెంటా. కరెక్ట్? At last estrogen, you know very well, which helps in preparation of mammary glands. Got it? It's about the part of like placental hormones. And they are giving about other hormone. What was that? Relaxin, right? So that is very special part, and not from the placenta, it's from the ovary. Ovarian hormone called what? What is it? Relaxin. ఇదేం చేస్తా తెలుసా? అడిచున్నాను. రిలాక్సింగ్ ఫంక్షన్ అంటే విచ్ కెన్ రిలాక్స్ ద పెల్విస్. వాట్ ఇస్ ఇట్? పెల్విస్ లిగమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఏం చేస్తా అంటే రిలాక్స్ చేస్తుంది. బై దట్ ఈజీ టు ఎక్స్పెల్ ఆఫ్ ద బేబీ. సెసర్ నన్ ఆఫ్ యూ. ఈజీ టు ఎక్స్పెల్ ఆఫ్ ద బేబీ ఎవరంటే ఈ పెల్విక్ లిగమెంట్స్ ఏమనంట? వైడర్. ఏమనంట? వైడర్ ఆఫ్ ద పెల్విక్ లిగమెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ బై ద హార్మోన్ కాల్డ్ వాట్? రిలాక్సిన్, విచ్ ఇస్ సెక్రెటెడ్ బై ovary at the time of what? Pregnancy time. Definitely, like it's about the part, right? Good. And next one, after this, it is also secrete other hormones. Other hormones also secreting during the pregnancy, right? What are those? The first one, as usual, what is it? Progesterone. Second one, what? Estrogen. And the remaining 3, you know what? The first one is about cortisol, prolactin, and thyroxine. Prolactin and what? Thyroxine. Does anyone remember about one thing? Hypothyroidism in pregnant women leads to that cretinism. Thyroid dwarf. What are the functions of them? ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి థైరాయిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉందనుకోండి, తక్కువ థైరాయిడ్ హార్మోన్ వస్తుంది అనుకోండి, మీకు తెలుసు లైక్ ఫస్ట్ వన్ మెంటల్ రిటార్డేషన్, లో ఐక్యూ అండ్ అబ్నార్మల్ స్కిన్, డెఫిజం అండ్ మ్యూటిజం. దే కాంట్ హియర్, దే కాంట్ స్పీక్. Got it? That is called as what? Cretinism. That is also chance in the case of thyroxine. So అందుకని థైరాక్సిన్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉండాలి. అలాగే prolactin for the mammary gland secretion, right? Cortisol, life saving hormone, right?
And next one to maintenance, right? And estrogen, progesterone, all our other hormones also helpful during the pregnancy. Got it? And next one, remaining hormones, like remaining part. Now we have to move to that. After trophoblast, we have to discuss about what? Inner cell mass. Right? So, మనం చూసిన diagram ప్రకారం what is it here? Outer trophoblast. Inner. What is inner? Cell mass. You have to listen to me, student. Inner cell mass is differentiated into 3 layers. There are 3 germ layers in the triple bastic animal. What are those? Outer ectoderm, inner endoderm. Soon there is a 3rd germ layer which is the present in between ecto endo, that is called as what? Mesoderm. So outer ectoderm and the inner endoderm, and the middle is what? Mesoderm. Got it? This one about the cell mass, which is differentiated and which can produce all the tissues and organs in the adult. Say some of you. Mana body lo organs anni kuda ekkada chesini among the 3 germ layers, right? At the same time, cell mass, which also consists of the special component called what? Stem cells. What is it? Stem cells, which also produce any kind of cell, as it is totipotent cell. Kada, right? Like even they are also producing the, but the cells are tissues or organs of the body in the tissues, like in the fetus. Fetus lo organs and form chesedi ఏంటంటే చెప్పండి, stem cells. మీకు తెలుసా, లైక్ ఇక్కడ మనం చూసాం ఈ అంబ్లికల్ కార్డ్ అని చెప్పాను అది, రైట్? సో అంబ్లికల్ కార్డ్ లోపల కూడా ఏమంటే తెలుసా, స్టెమ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఏమంటే స్టెమ్ సెల్స్. సో దీన్ని యాక్చువల్ గా అంబ్లికల్ కార్డ్ ని కట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే స్టోర్ చేసుకుంటా ఉంటారు. స్టెమ్ సెల్స్ బ్యాంకింగ్. ఏంటవి? స్టెమ్ సెల్స్ బ్యాంకింగ్. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి ఏదైనా ఆర్గాన్ డెఫిషియన్సీ, ఏదైనా ఆర్గాన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, రైట్? సో ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ని తీసుకుంటే మనం ఏదైతే ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ ఉందో దాన్ని రిపేర్ చేయొచ్చు. Because of stem cells are totipotent cell, they can create anything. Just imagine, even we can create a heart, a kidney, lung by using of what? Stem cells. That kind of capability of having of what? Stem cells, which is present in the umbilical cord. Nothing but in the inner cell mass. Right, all of you? That is what the part of cell mass. Next one, and there are differences in the last of the embryonic development. Nothing but gestation period. For example, elephant gestation period is different, human gestation period is different, dog different, and cat also different. What are those? The first one we have to discuss about in humans. In humans, pregnancy lasting how many days? 9 months. 280 days. 9 months is also said to be like 280 days, right? In the case of days. Then what about in the elephant? Last time it is about 22 months. In elephants, it lasts in how many months? 22 months. Almost 550, about to 600 days nearly. And next one, like dogs, is about almost 58 to 65 days. Then what about in cats? Last one, it's about also 58 to 67 days. Almost these two are nothing but what? How many months? Nearly 2 months. This what about the different animals having different gestation periods? Got it? And now we have to discuss about what are the stages is occurring in the 9 months, like what kind of organs are formed during the embryonic time. And human embryonic development time, nothing but gestation is considered as a gestation period is considered under trimesters. How many trimesters? 3 trimesters. The first one is about the first trimester, and next one
second trimester and third trimester. So it's about 1 to 3 months, 4, 5, 6 months, 7, 8, 9th month. It's about the trimesters. First 3 months, next 3 months, and the next 3 months. 3 trimesters. మీకు తెలుసా ఈ 3 trimesters కూడా బేబీని గైనకాలజిస్ట్ చూస్తూ ఉంటారు, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు by using of ultrasound scanning whether the baby is growing like complete or not. If any genetic disorders like any deficiency in the baby, they will be observed by using of like ultrasound scanning. Got it? This one. And now we have discussed about the first one, first trimester, right? So consists of first 3 months, right? So by the end of first month, very important students, very important. At the end of first month, we can find out the heart is formed in the growing fetus. Baby limb form of the heart, and that can be listened by using a part stethoscope by the doctors. So heart is formed. Good. First one. Then what about second one? By the end of second month, we can find out students develops, not for developed, develops of what? Limbs and digits. There is this initial stage of beginning of that, right? So that's about develops of what? Limbs and digits. And next one, by the end of the third month, what's happening? Limbs and digits completely developed, right? And almost major organs are formed. What's happening? Major organs are formed. Right. And next one. So till now we have finished about the first trimester. Next one, in second trimester, we have discussed from the 5th month. And it's very important, students. You have to listen to me. Like the movement of the fetus will be observed in the 5th month of the pregnancy. At the same time, hair on the head region also find out at the time of what? Which month? 5th month, right? So definitely we can't say about by the end, during the 5th month. What is it? During the 5th month. During the 5th month, what we can observe? Movement of the fetus. Fetus as well as hair on the head. That's it. Next one, 5th one. Next one, during like by the end of what? Second trimester, main term. Exactly. Almost all the organs are found, one thing. And next one, hair on the body is the one point. And next one, like eyelashes are formed and eyelids are what? Separated, right? 3 parts here we have to discuss. The first one about what? Hair on the body is the first point, and the second one is what? Like eyelashes are formed. Eyelashes are formed. And eyelids are separated or not? Eyelids are separated. At last one, by the end of the 9th month, means almost what? 3rd trimester.
by the end of 9th month, fully developed fetus is ready for delivery, right? So fully developed fetus is ready for delivery. That phenomenon now we are going to discussing about under the topic of what? Parturition. What is it? Parturition means what? Delivery of the baby. Let me know what is the meaning of parturition? Delivery of the fetus is said to be what? Parturition. How it occurs? Listen to me. Okay, ఇక్కడ మనం like baby like అది కూడా fully developed fetus or baby అని చెప్తున్నాం, right? So that fully developed baby or fetus which sends signals. That signals which cause the mild contraction on the uterine muscle. Which causing mild contraction or strong contraction? Mild contraction on the uterine muscle. Now you know what's happening. That is called as the fetal ejection reflex. What is called as fetal ejection reflex. This fetal ejection reflex, which is induce the secretion of the hormone from the neuroendocrine part called as what? Oxytocin. Now, oxytocin which act on where? Uterine muscle. Which cause what? Contractions. Happening of what? Uterine muscle undergoes what? Contraction. The uterine muscle contraction which secretion of large amount of what? Oxytocin causing more stronger contraction. What is it? More stronger. That stronger contraction will continues. The stronger contraction will continues until the delivery of the baby, right? So this more strong contraction which cause what? Ejection of the fetus through what? Birth canal. What is it? Birth canal to out. That is called as parturition, means delivery of the baby. ఏంటది డెలివరీ జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ లోపల బేబీ డెవలప్మెంట్ బేబీ ఉన్నారు కదా, ఆ బేబీ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సిగ్నల్స్ పంపిస్తారు అనమాట. ఆ సిగ్నల్స్ ఏం చేస్తాయంటే యూటరిన్ మజిల్ లో కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీటల్ ఎజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు. ఏమంటదని? ఫీటల్ ఎజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్. దిస్ కాజింగ్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిటోసిన్ ఫ్రమ్ ద పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. ఐడియా ఉంది కదా మీకు ఆక్సిటోసిన్. దట్ కాజింగ్ వాట్? Strong contraction of the uterus. This uterine contraction which releasing of more oxytocin causing more contraction. That our contraction will continues until the baby expel. Means that is called as delivery of the fetus through the birth canal. Got it? So this is about the parturition, right? And you know very well, in some of the women's, even though gestation period is completed, there will be no pains. At the time, doctor induce one of the injection called what? Oxytocin. What is it? Oxytocin. Good. And next one, the last topic for today. What is that? Lactation. You know very well, students, after birth, baby should be give feed to them, right? Right or wrong? We have to give feed to the baby, right? So that we call as what? Lactation means the secretion of milk from what? Which gland? Mammary gland is called as what? Lactation. What is it? Lactation. So definitely initial stage of lactation milk is called as what? Colostrum. What is it? Colostrum, which is a highly presence of what? Immunoglobulin, and that too, that antibodies are said to be what? What kind of immunoglobulin? A. Because of just born baby, nothing but infant, they do not have proper immune system. So
they will get immunity by the mother's milk. That is what passive or active? Passive immunity. What is it? Passive immunity is getting by the baby, by the colostrum, because of colostrum is highly present, presence of what? Immunoglobulin A antibodies, right? At the same time, it is what's the color? Like the slight yellow or pale yellow color, the colostrum component. And that feeding of the baby is essential to grow the baby in the like in the right way, nothing but without any genetical disorders. Got it? Because of like kwashiorkor marasmus also happened in the case of they do not get milk in the early stages from their mothers. ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎవరైతే వాళ్ళ మదర్ దగ్గర మిల్క్ తీసుకోకుండా వేరే ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అవుతారో అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ క్వాషియార్కర్ మరాస్మస్ అనే డెఫిషియన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. Got it? This is what about information about lactation, right? And till now we have finished about human reproduction, and tomorrow we are going to start about what? Reproductive health. Thank you very much.